Okay, guys, for the second topic of further derivatives, we will learn about a stationary point. So stationary point is taken from the first derivative. First derivative is the first differential, dy dx. And it can be minimum, maximum, and inflection. So what is inflection point? I will give you the idea about the inflection point. Okay, so this is a drawing. I'll give you a curve, or I mean a sketch, not proper, yeah, but I think it will be represented, well represented. So if I have this point, I mean this curve, okay, any curve, anything, you can write anything, yeah. So for example, like this. So this is curve of fx. So this will be a stationary point, right? Remember, a stationary point is where the dy dx is equals to 0, or the turning point. Okay, this is the name of stationary point, and this also another stationary point. Okay, so this is called the minimum point, or minimum stationary point. Stationary. Okay, and this will be called a maximum stationary point. Stationary, A or E, it's the same. Stationary point. Okay, so they have the same feature. What is the feature? The feature is their gradient is always 0, right? So this is dy dx equals 0, dy dx equals 0. But the question is, how do we determine whether the stationary point is minimum or maximum? We will learn about this later on. Okay, so how do we make sure that the stationary point is minus minimum or maximum? Okay, that's what we're gonna learn for today. Now, next, inflection point. So inflection point is the characteristic that's always happen in a higher polynomials. For example, x cubed start from cubic function. If quadratic function, we don't have any stationary any inflection point. So on the left side is a stationary point, E. We use E, stationary point, and on the right graph will be an inflection point. It can be inflection or inflection. Okay, you use CT or X, up to you. But in this condition, we can use any. I don't mind about that two difference. Okay, inflection point. So what is inflection point? Inflection point is like a stationary point, but it has to be the same gradient later on. For example, this is the inflection point, for example. Yeah? So where this is the inflection point, let's say I have a curve going up and it started to get 0 and it going up again, right? So they share the same gradient afterwards and backwards, before and after. In this case, look at this. In minimum point, the first gradient will be negative, right? Because it's going down, and the second gradient is positive. And this also, the gradient is changing. M more than 0 becomes m less than 0, right? So stationary point has a characteristic that before and after the stationary point, it is decreasing, and another will be increasing or changing. So changing m before and after. Okay, before and after is changing. It can be either positive to negative or negative to positive. In this case, negative to positive. In this case, positive to negative. But inflection point, no change in gradient. No change in m before and after. Okay, now I will give you the specific answer for that part here. In a stationary point, we have maximum and minimum, right? So they share the same features of dy dx. It is 0 and 0. Okay, but the change or the characteristic or the difference between stationary point maximum and stationary point minimum is on the
second derivative. Okay, this is maximum, right? So the d square y over dx square, I'm sorry, dx square, the second derivative will be less than 0. Okay, this is more than 0. Or we can just simply negative. Maximum is for negative, minimum is for the second derivative of positive. Okay, positive second derivative. Okay, and but how about this? The dy of dx is also 0. Why? Because we know that the gradient is straight line also, a horizontal line, and the d square y over dx square is equals to 0 also. Okay, I will give you this idea and you need to memorize this, and we can prove this later on. Okay, when the second derivative of the stationary point is or the function is negative, so it will be maximum point. So if you want to make it more simple to understand, remember the quadratic function. If I have y equals a square, ax square plus bx plus c, where a is positive, the curve will be smile. Where a is negative, the curve will be frown. Remember, this is what you learned in Sec 3. And it is minimum, right? So a positive minimum. Stationary point minimum is positive. See, the second derivative of the positive will be minimum. The second derivative of the negative will be maximum. See, so if you think that this is why it has to be just switch, why when a positive, it is minimum because it said so, right? So the maximum is negative second derivative. Okay. See, negative means maximum. So don't think that maximum is always positive. Okay, the maximum point there cannot be more positive. That's the maximum point. So it's below or a negative, right? So this is second derivative. Okay, next I will send this to WhatsApp, but later. So that's what we learned about for today. Okay, the first derivative for the maximum or minimum or inflection, and then we never know about whether it is maximum, minimum, or inflection. All of them are stationary point, and we have to understand that when we do the second derivatives, we will get the nature, whether it is positive, I mean maximum, minimum, or negative, or inflection here. So we have to do the first derivative and do the second derivative. Okay, input three values. What does it mean later on? Let's see together here. So this will be local minimum. Okay, what is the difference between minimum and local minimum? Local minimum is when we look at the whole graph, whole of them, total of the graph here. So it has another point of local, right? Another maximum or another minimum. And this will be inflection. Why it is inflection? See, inflection CT and first inflection X, and it's the same, by the way. Okay, that's it. Now let's go to the example. So first example, find the coordinates of the stationary point on the curve y equals x cubed minus 3x plus 2 and determine the nature of these points. Hence, sketch. You have to sketch roughly. No need to sketch in detail. I will give you how to sketch rough. At least you need to know the 3 or 2 or some of the essential points. Okay, let's see. First thing first, what you need to ask. What is the question asking you? Stationary point. Oh, okay. So we have to do the first derivative. That's the nature of every stationary point, whether maximum, minimum, or inflection. The dy over dx is 0, right? As we already learned previously here. Okay, we already learned that the stationary point is already given that it is stationary point plus minimum, maximum, and inflection stationary point as well. Okay, but we have to understand that they have more than one stationary point. Let's see. Let's do the example. Okay, so how do you derive this? It's quite simple. You don't have to think of the quotient rule, chain rule, or what
division rule, multiplication rule, just usually. So 0 equals, or dy dx equals to 3x squared. Remember, how do you do this? Going down, and then put the power down, or 3 itself, and then plus 0, right? So we can write 0 equals, right, 3x squared minus 3. I put 3x squared equals 3, simple, and x squared equals 1. And we'll see we have two values of x. The first x is 1. The second x is negative 1. Remember, the square root of 1 is either positive or negative. Both of them are right. And then what you have to do, if you already get the x, you are not finished yet. So you have to put the y. What is the value of y here? Put it here. 1 cube minus 3 times 1 plus 2, right? So 1 minus 3, negative 2. Negative 2 plus 2 is 0, right? Don't put it here. It's so wrong, okay? So the first point of the stationary point, the first stationary point is 1, 0. And the second stationary point, so here I have to write this. Stationary point. We never know, we don't know yet whether it is positive or negative, but we know that this is the turning point, right? The stationary point is turning point. If x equals negative 1, you can just write y1 equals negative 1 cube minus 3 times negative 1. We have to be very, very careful about the negative when we put negative. Negative 1, see, plus 3 plus 2. 2 plus 2, 4. So we have the other stationary point, negative 1, 4. Whether it is maximum, minimum, or inflection, we don't know yet. Next, what you can do, find the second derivatives. Okay, the second derivatives. We know that the first derivative is this. Now we have to go further. The second derivatives is something, right? Yes, Anto, do you have any question? Itu stationary point-nya yang mana? Maksudnya both apa? of them, dua-duanya stationary point nih, Anto. Tapi kita nggak tahu mana yang maksimum, mana yang minimum kan? Oh, stationary points itu maksimum atau minimum? Iya, atau inflection bisa 3. Ya, tadi kan. Benar nggak? Tapi kita belum tahu dia nature-nya minimum, maksimum, atau inflection. Kita harus cari di square y over di x square-nya dulu, atau dia cari second derivative-nya. Ya. Nah, second derivative in algebraic term berapa? Turunin lagi kan, di graph ini lagi, di derivative lagi. So 2x 3 times 2x ya, 6x aja langsung ya. Bener gak sih? Berarti lo langsung masukin. Ini kan x-nya 1 nih, keep aja dulu langsung. Jadi ini kayak kita bikin di dua tempat yang berbeda. We do it in the two different places. Okay. So this is the minimum or maximum or inflection, we never know again. But since we have the clue of the second derivative, masukin aja ke sini. Berarti 6 times x ya, 1 berapa? 6 positif kan? Oh, langsung ketahuan dia minimum gitu. Ya. Kayak tadi kita udah belajar, kalau second derivative-nya positif, ini second derivative ya. If the second derivative is positive, it will be minimum. Here, masukin lagi, tetap 6x ini masukin ke sini. X-nya berapa? Negative 1. Negatif kan? Bukan 0 ya. 6 negatif. Negative 6. Bukan 0 dia. Negative 6 berarti maksimum. Oh, ya udah tahu nih, guys. Kita gambar aja. Ya, taruhlah di sini. Yang kita tahu pertama, first thing, 1,0 here. Okay, and negative 1,4. Okay. Tadi yang pertama apa 1,0? Minimum ya. Berarti pasti gini dong. Nggak mungkin gini lah ya. Aneh dong kalau begini mah, aneh banget. Gimana cara gambarnya? Oke. Pasti gini. Terus ini udah 2 points ya. Ini berarti ini maksimum, ini minimum. Terus gue merasa nggak puas nih. Gimana sih caranya habis itu? Kita cari yang lain yang gampang-gampang aja. When x equals 0, right? When x equals 0, kita cari x intercept-nya, axis of intercept.
Okay, so I want to find the y-intercept. Y-intercept is where x equals 0, right? So additional aja nih, additional. Biar lebih details gitu. Kita cari y-intercept. Y-intercept is x equals 0. Ya, masukin aja ke equationsnya. Berarti y equals 0 cube minus 3 times 0 plus 2. Ya udah 2 aja langsung. So di sini. Loh, straight line dong. Hati-hati. Bukan ya. Ini maksimum minimum. Berarti gambarnya gini. Dia curving. Jangan straight line aja, enak banget loh straight line gitu. Ya, nggak bisa. Ngaco. Harus gini. Maksimum berarti gini. Dia kena gini. Ups. Yap, naik. Oke. Kita rapikan saja. There you go. Yeah, so this is more or less like this. Let's prove. So, lihat ya, maksimum M-nya 0, minimum M-nya 0. Ini kan kayak another extra additional point to make it more accurate. Kalau nggak percaya kita buktiin x cube minus 3x minus 2. X cube minus 3x plus 2. Oke, coba bikin di si aduh berat banget, rasanya nggak bisa cepet. Oke, aduh salah. Nah, ini. GeoGebra helps you a lot to do or to do all things like this. Okay, so y equals x cube minus 3x. See? Oh, dia mau ada lagi intercept. Ya, tapi nggak usah lah. Buang-buang waktu kalau ini. Ya, kita cuma butuh 3 garis aja sih. 3 titik. Minimum sama ya x intercept lah. Y intercept biar lebih simple. Sih sama ya. No difference. This is more accurate, of course. Oke, ini buktiin aja. Pembuktian. So, okay, this is the proof. See, it's the same, but a bit different. Different in the accuracy. Ya. So I'll send this to you. Anto lagi, ada yang nanya gimana Anto? Kalau inflection itu yang mana? Oke, nggak ada belum. Di sini nggak ada ya yang tadi ya. Di sini nggak ada inflection. Why? No inflection because the second derivative is not zero, right? Jadi nggak ada second derivative yang zero, gitu. Kalau ini kan kita lihat second derivative-nya minimum. Aduh, gue lupa tandain. Mending gue tandain aja biar enak. Positive means minimum, negative means maximum. Oke, jauh lebih enak sih kalau kayak gini. Ya belum ada. In this case, we haven't get the kind of inflection. Jadi karakteristik curve-nya memang nggak ada inflection sih. Ya. Nah ini coba kita lihat yang sini. Ya, ini rules-nya udah ada nih. So upon if maximum is semuanya, lu lihat ya. Stationary point itu sama-sama semua dy dx equals 0, but the second derivative change. Maximum where the second derivative is negatif. Ini lebih suka ngomong negatif biar gampang gitu ya. Less than 0 harus mikir dulu, ekstrak apa harus diproses lagi di otak. Kalau saya bilang langsung minimum jauh lebih gampang. Kalau maksimum jauh lebih gampang lihatnya. Positif atau negatif jauh lebih gampang. Kalau inflection both of them 0. Ini kayaknya inflection deh. Curiga ini soal inflection. Belum bikin juga by the way. Tapi harusnya sih iya. Yakin lah ini. Find the stationary point of the curve x cube minus 1 and determine its nature. Oke, pertama kita bikin dulu guys. First derivative-nya. Right? Ya udah 3x square, selesai kan. Terus 0 ya kan? Masukin. Kan first derivative namanya stationary kan. Berarti equals to 0 ya. So x square equals 0 ya. X cuma satu nilai, 1. Kok 1 sih? Square root 0. Ya 0 lah, nggak ada positif negatif kan. Oke, when x equals 0, y-nya berapa guys? Masukin dong sini, x cube minus 1, 0 cube minus 1, ya negatif 1. Ini stationary point, kita belum tahu dia punya nature itu apa. Ya. Nature-nya itu positif atau negatif, atau, maximum, minimum, or inflection. Cari di square y over dx square. Gitu. Ya. Masukin equation-nya berapa? Oke, 6x. Sama ya. Oh, ternyata when I put x equals 0, it is 6 times 0, 0. Oh, langsung ketahuan. 0 ini type of inflection. Ya. Jadi, kita bikin deh. Inflection-nya di mana? 0, negative 1. Di sini, guys. Ya. Tapi pertanyaan next-nya ya, yang susah di sini nih, guys.
Oke. Yang susah di sini. Dilema lu. Dilemanya di sini, guys. Ajarin. Yang benar yang mana? Begini. Ya kan? Karena dia kalau turun lagi. Atau begini. Yang mana yang benar, guys? Susah ngomongnya. Bener ya? Yang benar yang mana ya? Yang kiri atau kanan? Dua-dua inflection. Turun and turun, naik and naik. Right? Go down and go down, go up and go up. So, we need the help. Ini yang penting nih, helps-nya. What is the helps? I want to find. Ini kan X equals 0 udah ada. Kalau Y equals 0 gimana sih? Gitu. Kalau kita kan udah tahu ini Y intercept-nya ya. Kita cari detailnya yang tadi additional-nya jadi essential. So, this is an essential point to determine whether it is going up and up, or down and down, right? So, the essential point, you put the Y axis, Y intercept. Y intercept where X equals 0, oh udah ada. Kebetulan udah ada di sini. Jadi, kita buang. Kita cari yang X intercept. X intercept is happen where Y equals 0, right? Ini nggak ada karena udah redundant, lu cari lagi sama aja. Sama poinnya sini kan, X intercept-nya. Oh, intercept, I mean. Nah, X intercept yang jadi penting. Essential point. One point is enough, okay? So, the essential point will be here. X intercept Y equals 0, put 0 equals X cube minus 1. Right? So, X cube equals 1, ya taruh ya, 1-nya ditaruh di sebelah kiri, gitu. Ya, atau sama lah, X equals 1, gitu ya. No other value. Oke, 1,0. Right. Oh, tahu deh langsung. Pasti gini. Ya kan? Nggak mungkin dong, ini begini. Masa begini? Nggak mungkin lah ya. Orang dia inflection kan. Inflection kan, when they go up, they always go up. When they go down, they just go a while, 0 dikit, naik lagi. Gitu. Atau turun, turun lagi. Jadi kira-kira gini. Nah, buktiin ya, X cube minus 1. Kita coba lihat. We try to prove every understanding. Ya. Every statement that I say to you. Jadi you bisa juga, kalau I salah, you bisa ngomong, sir salah. Di GeoGebra ngomongnya gini. Ya. X cube. Tuh, kelihatan ya X cube udah langsung begitu. You tinggal subtract 1 kan berarti vertical shift-nya ke bawah. Sih, bener ya? Jadi proven, guys. So, lagi-lagi jangan takut kalau I salah, lu nggak ngomong. Kalau I salah, you ngomong. Ya. Kalau you nggak ngomong, salah. You jadi anggap yang benar, jadi yang salah jadi benar. Gitu. Sayang. Sih, benar ya, sama. Oke. Lanjut, guys. Nah, ini soalnya sebenarnya udah habis di apa? Di PowerPoint, udah tinggal langsung. Oke, finally soal cerita. Enggak, soal cerita nanti di besok aja. Kita fokus ke sini. Ya. I'll try to do this. Oke, sama ya, stationary point. Ada stationary point minimum, ada maximum stationary point, ada stationary inflection point, right? Nih, the gradient change sign from negative to positive. Kenapa negative to positive? Dibilang minimum. Ini cara kuno banget sih, tapi udah nggak lewatin. From minimum dari negative gradient ke positive gradient, ya bener lah, jadi ya begini kan. Oke, ini namanya minimum. See, it's proven. And maximum from positive to negative. So from positive kan naik, gradient positif kan go up right, negative go down right. Nah, gitulah. Ini kena ya, bisa kena. Nah, ini mana maksimumnya. Kalau inflection, no change. No change means it can be negative to negative or positive to positive, right? Bisa dari negatif to negatif, contohnya dari turun ke turun. Gitu. Or dari naik ke naik. Oke. Negative to negative or positive to positive. Yang penting dia does not change sign as X increases through the point. Oke. That's the idea. Ya. Jangan sampai nggak bisa lagi ya, ini udah di overcome kita tadi. Cuman review sedikit. So, and tadi ini kita udah discuss. Nah, dia pakai cara terkuno yang saya nggak pernah suka pakainya karena dia harus pakai negatif 1.1 dan so on, biar kirinya berapa, kanannya berapa. Nggak pernah sukain. Kenapa? Orang kita udah tahu caranya kok. Ya. Oke, praktis coba yuk lihat. Nah, ini practice no aja kita discuss ya. Jadi kasih tambahan soal-soal biar lebih
lebih mantul. Oke. Disuruh sketch nggak? Sketch. Oh, oke deh, ya udah kita bikin. Disuruh sketch guys. Ya sudahlah, ayo. Oke, kita hitung coordinates of the stationary point dulu. Kita cari stationary-nya dulu. Oh, berarti dy dx-nya dulu kita cari ya. 3x square, right? Minus 6x, minus 9, plus 0, right? Kayak biasa. Terus kita hitung apanya lagi? 0, right? Oh, lupa. Kan stationary, berarti ini equal 0. 3x square minus 6x minus 9. Wah, gue malas liatnya nih. Kita bisa simplify loh. Oke, kita simplify aja. Orang toh kiri sebelah kiri 0, right? When one side is 0, you can just simplify as easy as you can. X square minus 2x minus 3. You need the help of factorization method. Okay, put x, put x. Oh, I lupa. Make a table. If you are quite not confident enough, you can use this helpful table. Helping table. And you put what times what equals 3 or 3 times 1, and then this is x, this is 3x, but make sure that the negative is on 2x. So this will be negative, negative. Okay, so negative is on top. X minus 3, x plus 1. If you don't have any sign, just put plus. Okay, so the x will be 3 or negative 1. And negative 1, sorry. Both of them are right. So after you get this, you need to find the y, remember? So I want to remind this part because this will be very important. So you put the value of x into the y. In this y, careful, don't get confused by this later on. This is already 0. Pasti kalau dimasukin pasti 0 or 0 jawabannya kan. Yang dimasukin ke sini ya. If equals 3, okay, I use calculator. We use the help of tools. Wait, I'm finding my calculator so you can see and you can prove that this is right. Oke, baik. Masukin ya. Masukin yang ke atas ya. Bla 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 cube minus 3 bla 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 square, right? Minusnya hilang. Ayo nggak masukin angka dulu. Minus 9x plus 5. Minus 9x plus 5. Oke, ayo masukin si pertama x-nya 3. Di luar 3. Answer negative 4. Okay. And next, if I put the x by negative 1, jadi kita pakai calculator aja, jangan dihitung-hitung lagi, buang-buang waktu. Jawabannya negative 8. Oh, oke. X equals negative y equals negative 8. We never know, we haven't know, bukan never. We haven't know about what kind of stationary, whether it's maximum, minimum, or inflection. Masukin aja lagi. X-nya pokoknya 3 aja. Sama negative 1, gitu ya. Tulis dulu ya. D square y over dx square, or the second derivative is, masukin aja yang dari sini ke sini, guys. 6x minus 6, right? Ya nggak sih? Minus 0 ya kan, ini kan jadi 6x, ini jadi minus 6 aja. Oke, so for x equals 3, the second derivative-nya berapa? Wait, kok jelek sih tulisannya? D square y over dx square. Lu masukin 6 times 3 minus 6. Oh, positif, guys. Oh, langsung tahu ini minimum. Right? Yang ini sekarang juga sama. D square y over dx square. Kan masukin yang 6x. Ini 6 times negative 1 minus 6. Negatif nih, guys. Nggak usah dipikir negatif berapa. Nggak peduli gue. Yang penting negatif gitu. Oh, berarti maksimum. Ya, oke. Udah selesai ya. Jadi ini minimum, ini maksimum. So, draw. Draw the sketch. 3, negative 4. Nggak muat, ada negative 8 soalnya. Nah, ini aja. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. Negative 4 ada di sini. 3 ada di sini. So, yang pertama ada di sini. Ini namanya apa? Minimum point. This one, right? Minimum. And negative 1, negative 8, negative 1 di sini.
Negative 8 di sini. Maximum. Something wrong. Wait. Kok salah ya? Bentar ya. Bentar. Ada error nih. Negative 1, negative 8. Kalau dia maksimum kok jadi kayak aneh banget ya. Ini maksimum. Oh, oke. Bentar ya. Positif minimum. Ada yang salah nggak ya? Bentar. Itu juga. Itu sernya punya min 9. Itu kan min 9 kali min 1, jadinya plus 9. Oke. Oh iya. Oh iya banget. Nah, 10. Thank you, Anto. Bukan negatif 8 ya ini ya. Oke, tapi dia 10. Thank you. Wah, itu salah error banget, hati-hati. Lupa masukin. Ya. 10. So, tetap ya, kalau dari second derivative udah sama aja. Cuman poinnya aja yang salah. Thank you, Anto. Thank you so much. So, kita harus gambarnya agak range-nya agak gede nih berarti. Ya. Ini 3, negative 4. 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Di sini pertamanya. Ini minimum yang pertama. Right, ini nggak salah. Yang tadi salah. Negative 1, 10. See, oh ya benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oops. Nah, gini. Ini maksimumnya. Terus ada additionalnya lah ya, biar percantik aja gitu, buat bagus aja. Additional point, y-intercept. Y-intercept where x equals 0, lu tinggal masukin nih guys. When x equals 0, tinggal 5 dong. Berarti y equals 0, 0, 0, 5. Gitu. So, 0,5. Biar lebih enak. Oke, berarti gambarnya kira-kira gini guys. Ini point yang additionalnya. Gambarnya jadi somewhat like this. Ya, kira-kira begitu ya. Sorry kalau ini agak mencong-mencong. Udahlah, gitulah ceritanya. Kalau nggak percaya kita buktiin yuk. Saya juga nggak yakin sama jawabannya, soalnya tadi salah sekali. Kalau udah salah gitu, udah malas koreksi dari awal. Jadi saya cuma bilang, ya Anto ikutin aja yang Anto ngomongin. Dan kayaknya sih dia benar. Harusnya dia benar ya. Cuman situ salahnya soalnya. Takut salahnya beranak ntar. Sih udah hampir benar. Oh, berubah total. Plus 5. Wait, 6 itu salah. 5. Bener ya guys? Totalnya 10, maksimumnya 10. Ini pindahin dikit sini biar lo bisa lihat. Oke, ini negative 1,10. Ini nggak dihitung, nggak cari, nggak peduli juga. Ini 0,5 lebih enak. Terus inflection minimum kedua 3, negative 22. Tuh, salah loh. 3, negative 22 guys, bukan negative 4. Karena tadi salah masukin. Karena yang tadi si ininya nggak masukin 3 ya. Delete 3. Nah, 3-nya tadi lupa tuh guys. Salah lagi kan. 3. Harusnya 22 ya. Negatif 22 sih bener ya. Salah lagi di sini. Negatif 22. Oke, berarti gambarnya kita ganti lagi. Daripada ganti, copy aja deh dari GeoGebra ya. Yang penting udah bener itu poin-poinnya. Oke. I am so sorry about my mistake. That's my bad. This will be the curve that is satisfying the equation. Oke, saya cuma tandain aja ya nanti ya. Ininya yang mana aja sih? Nah, ini yang local maximum. Oke. Local maximum yang di sini. Ya, ini ya. Negative 1,10. Terus local minimum yang 3, negative 22. Local minimum. Ini intercept-nya x-intercept biar enak. Biar buat percantik aja. Ya. Oke, again. That's my mistake. Now this is the right one. Satu practice no aja soalnya kayak gini. Kayak harus ekstra teliti guys. Kalau you nggak teliti, kayak bisa salah. Ya hati-hati banget. Makanya waktu bikin jawaban tuh
kayak hati-hatiin dulu gitu. Bikin answer key-nya and so on. Nah, practice now. Kedua. 5, I mean, kok kedua. Soal kedua practice now yang tadi. Ya, coba kita lihat. Oke, find the stationary point, bla bla bla. Oke, masukin x power 4 minus x cube. Berarti dy dx-nya. Tapi kalau you merasa lebih mau pakai first derivative, tulis aja ya, biar enak. Kan 4x cube minus 3x square. And it has to be equals to 0 because it's the characteristic of stationary point. Stationary point where x equals 0, where the gradient equals 0. So 0 equals 4x cubed minus 3x squared, and you can just get the x squared out of the equation, and we can factorize 4x minus 3, right? Okay, we have two values. Pertama, x-nya langsung 0, or ini 0. Ya, biasa ya, kayak factorization aja. So we have x equals 0, and x equals 3/4. Nah, yang bikin males adalah you masukin y-nya untuk yang 3/4. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini y-nya berapa? Langsung ketahuan 0 ya, guys. Kan? Masukin ke sini. Ya, masukin ke y equals, bukan ke dy dx ya. 0 lah, udah langsung ketahuan. So, kita langsung naming dulu stationary point. Ada pertama 0,0, first stationary point. Karakteristiknya kita belum tahu. Nah, tulis gini biar lebih enak. Ya. Terus yang kedua, y equals-nya berapa? Masukin lah ya. Power 4 minus power 3. Gini aja. Oops, power 4 ya, salah. Ya, gini ya. Yang pertama kan 3/4. Yang kedua juga sama ya. Kalau manual capek lah ya. Oke, negative 27/256. Atau negative 0.1. Terserah lu ya. Saya lebih suka negative 0.105. Itu aja. Desimal aja. Oke. Jadi yang kedua. Atau 0.75 ya. Biar kita biar konsisten aja. Oke. Nah, sekarang kita masukin second derivative. Oke. Taruhnya agak jauh deh. Second derivative ya. D square y over dx. Ini tinggal lu derive aja sih ini. 12x square minus 6x. Ya kan? Terus when x equals-nya 0, berarti sama 3/4 ya. Nah, berarti when x equals 0, d square y over dx-nya ya 0. Oh, langsung ketahuan ini karakteristiknya inflection. Ya, soalnya 0 nih. Yang tadi ya, kalau second derivative 0 namanya inflection. Kalau ini d square y over dx square, lupa, square-nya jangan lupa. Ini kayak harus ada gitu. Oke, hitung lagi manually. Kalkulator. Calculatorly. Ini 3/4. X-nya tetap gak berubah ya guys, jadi X itu essential banget. Power 2 minus 6 times 3 out of 4. Minus. Hampir. Minus. Oke, lagi ya, betul. 9/4. Positif kan? Positif berarti minimum. Oke. Hedge curve. Ya udah curving aja langsung. Yuk mau pakai additional juga udah ribet lah. Pada dua-duanya 0 juga sama-sama 0,0 udah ada. Ya, curving. 0,0 inflection. Right? Terus ini 0.75 and negative 0,1. Gue pakai gini ya. 4 kan dia. Negative 1 di sini. 0.75 di sini.
Oke, ini minimumnya. Oh, berarti dia nggak mungkin begini lah ya. Kan aneh banget kalau inflection gitu, lu mau lewat sini gimana caranya? Berarti gini. Stop, minimum ya, naik. Coba kita buktiin ya. Ini kan inflection langsung ketahuan nih. Kita langsung taruh inflection. Ini minimum di sini. Wait, bentar ya Anto, sabar ya. Bikinnya agak jauh dikit pakai stabilo aja. Nah, yes Anto, how's it? Inflection itu x-intercept. Kebetulan inflectionnya adalah x-intercept. Kan y-intercept, 0, 0 soalnya kan. Kebetulan aja. Jadi inflectionnya itu apa? Inflectionnya 0,0. Both of them. X-intercept, y-intercept. Maksud kayak in general, inflection itu apa? Oh, okay. Inflection is the point where it start to turn but not changing its direction. Jadi gini ya, saya kasih di sini ada dijelasin nggak apa-apa. Nih, a stationary point of inflection is a stationary point where the gradient does not change its sign. Jadi kalau turun dia nol dulu terus turun lagi. Kayak apa ya? Kayak roller coaster gini nih. Kayak contohnya. Inflection tuh kayak roller coaster yang inflection ya. Kalau minimum tau lah ya. Minimum kan pasti dia bentuknya begini. Ya kan? Kalau maximum pasti begini. Nah, kalau inflection dia bisa ada dua. Dia titiknya anggapnya di sini ya. This is the point of inflection. Jadi dia kayak gini atau nol terus turun lagi gitu. Jadi dari turun, nol turun lagi. Ngerti ya, Amko? Ya. Oke. Sip. Itu namanya inflection point. By the way, it's good question. Agak ngulang, tapi memang lu harus tahu sih itu detail banget tuh inflectionnya. Positif ke positif lagi. Atau negatif ke negatif lagi. Oke. Sama ya, mirip-mirip kan? Tuh perhatiin deh. Bener-bener mirip-mirip. Wait, saya copy dulu. Tadi di mana? Ini ya. Practice no 5 udah beres. Kita coba practice no 6 ya. Sama loh, lu perhatiin deh. Disuruh curve, determine the nature, ya udah abis nature baru curve biar lebih enak gitu. Kita main yang cepet yuk. Oke, ini cara cepatnya. I will give you the simplest way, or the short way. Semua perhatiin ya, yang mau nanya ya. Jadi kita enak nih add math dulu baru math. Nah, oke, tulis dulu dy dx selalu ya. Ini kan buat yang first derivative. Tuh, ini cara cepatnya kita mulai yuk. Cara cepatnya adalah begini. Pertama, kita harus cari first derivative-nya dulu. So, dy dx in terms of, bukan cara cepat, cara enak gitu. 6x squared, langsung aja ya, minus 6x minus 12. Okay, and it has to be 0. Lanjut, terus you bagi 6 as usual, because it can be simplified further. And then factorize, right? Ah, ini minus 2 plus 1 ya. And then, you taruh di table sebelah, agak sebelah kanan aja, biar nggak pusing. Berarti x equals x-nya berapa? Bisa 2, bisa negative 1 ya. Oke. Bisa 2, bisa negative 1. Ada 2 possibilities of stationary point. Udah, hajar, taruh. Daya x equals negative 2 and x equals negative 1. Salah, x positive 2 or negative 1. Habis itu you masukin y-nya berapa. Ya. Taruh di sebelah kanan. Hitung-hitungan di sebelah kiri nggak apa-apa, tapi table di sebelah kanan supaya lebih bisa di visual lebih gampang, bisa langsung di list down gitu. Y equals masukin ya, calculator aja. 2x cube, 2 bla 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 cube minus 3 bla 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 square ya, minus 3 something square. Saya masukin rumahnya dulu, minus 12 something. Nah, tadi yang 7 tadi nggak ada, yang 9 plus 6 ya. Pertama masukin 2. Udah lah ya, nggak ada lagi ya, oke. Coba negatif 14, taruh negatif 14,
and y equals, ini y1, x1, y1, x2, y2. Ini masukin negative 1 ya. Masukin lagi. Negative 1. Ini square-nya juga negative 1. Makanya kasih yang bracket biar asik tuh. Negative 1. Bang. 13. Ya. Oke, ini negative 14 sama 13 beres. Oke, hampir kelar nih. Ini stationary point-nya type-nya apa? Ya. Dia maximum, minimum, or inflection. Masukin aja. Second derivative. Oh, oke. Bentar, guys. Nah, ini langsung aja gini ya. Suka di square y over di x square buat tahu stationary type-nya ya. Oke, positif or negatif aja taruhnya. Yang kedua, second derivative. Asik kan? Lu jadi kayak terdata semua tuh. Berarti taruh ke samping aja di square y over di x square. Jadi 12x minus 6. Right? Bukan yang ini ya, lu hati-hati ya. Ini yang dimasukin. Second derivative of this. 12x minus 6. Oke, so kita masukin yang x-nya equals 2 sama x-nya equals negative 1. Udah ada di sini. Nah, berarti second derivative-nya 12 times 2 minus 6. Berarti positif ya. Nggak usah gue pikirin, langsung positif. Oke, kalau positif berarti minimum. Kalau negative 1, 12 times negative 1 minus 6. Berarti negatif juga. Nggak usah kita pikirin. Negatif berarti maksimum. Oke, grafnya langsung ketahuan, guys. Gambar agak hancur ya, sorry ya. Ini tuh negative 40-nya ada di bawah. Taruhnya begini aja. Ini minimum. Udah kayak kelihatan gitu lah di bawah pasti minimum. Biasanya sih. Terus negative 1 dan 13 ya nggak sampai 14 lah jaraknya gitu. Ya, ini maksimum. Terus percantik lagi, kita cantikin aja sedikit. Additionalnya. X intercept-nya belum ada. Y intercept, sorry. Biar enak. X equals 6. X equals 0, berarti Y equals bla 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 0, 6. Ya. 0 ini 6 ya, di sinilah kira-kira. Oke, berarti gambarnya. Nah, beres. Kira-kira ya, tapi kita sketch-nya yang penting udah tepat gitu. Kira-kira yang benar gitu, bukan ngira-ngira asal-asal. Kayak lihat kayak dulu inget banget yang ngira-ngira tapi asal tuh di dunia ini banyak loh, dan they are famous dumpster. Contoh Pilpres 2014, angkanya udah jelas ada, tapi masih bisa klaim menang kan, stop banget kan. Oke, terus udah tahu, angkanya udah pasti 2019 repeating his dumbness, ulang lagi, angkanya yang jelas ada, salah lagi. Tapi merasa menang lagi gitu. Aduh, capek deh lihat gituan. Oke, yang ini. Nah, ini udah mulai lebih ekstrim, tapi karena apa? Karena you disuruh apa namanya nih guys? Disuruh untuk turuninnya dari derive-nya pakai rules. Ada rules-nya, ada multiplication rule, guys. Capek deh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu. Bikin table. Sorry. Oke, kita bikin table dulu. Oke, lupa. X, terus Y, terus apa lagi ya guys? Apa lagi? Oh, d square Y over dx square, double derivative. Kalau first derivative kan dia pasti zero, udah nggak mungkin nggak. Terus type-nya. Ya. Oke, kita taruh dulu. Y equals 2x, x minus 3 cube plus 1. Oke, derivatif pertamanya, or the first derivative. Capek deh, susah ya. Ini U. Astaga, ini V. Oke, kita nggak bisa langsung, guys. Sorry. Soalnya bilang sorry ya, lu nggak bisa segampang itu. Nah, ini U-nya ya. 2x, ini V-nya. Kenapa sih yang sebelah kanan gue cuekin, guys? Karena kan pasti zero, udah pasti tuh. Ya, derivative of yang itu pasti zero. Ini view action-nya 2. View action chain rule. Ya. 3 powernya dulu, x minus 3 power 3 minus 1 times inside-nya, oh kebetulan awan. Ya udah asik juga deh. 3x
minus 3 bracket square. Berarti y action equals u action v plus uv action. Kita pakai multiplication rule. Kalau ini kita pakai chain rule. Tanda-tanda ini ya biar bisa lihat. Oke, u action v. Fine. Jadi 2x minus 3 cube plus uv action. 2x times 3 bracket x minus 3 square. You cannot do anything unless you open it. Oke. Oh bisa, nggak usah. Sorry. Ini jadi 2x minus 3 cube. Oh, gila ini stres juga ya kerjanya. Tuh 6x square. Ya. Nah, kita bisa factorize ini. Jadi jangan dibuka, kalau buka lo bisa capek, bisa stres. So, x minus 3 square, cabut. Ya. Sisanya di dalam kita factorize nih. Berarti tuh sisanya masih ada x minus 3 1 biji kan. Terus plus 6x aja. Ya. Nah, gitu. Ya. So, y action equals x minus 3 bracket square. Ini 2x minus 6. Berarti 8x minus 6. Boleh dong. Ya, atau lu mau pelan-pelan juga boleh sih. 2x minus 6 ya kan, plus 6x. Berarti y action-nya 8x minus 6. Beres kan? Belum. X-nya berapa? Ini kan pasti zero, first derivative. Soalnya dia ini apa? Jangan lupa di situ ya. Pokoknya kalau udah selesai, udah puas, gue udah selesai nih jawaban dapat derivative-nya. Kagak loh. Lu disuruh cari stationary, jadi di zeroin dulu. Zeroin dulu ya. Berarti 0 x minus 3 square. Ini 8x. Ini gue cabut deh 3 ya. Itu gatel soalnya. 4x minus 3 gitu. So the first x will be 3 or negative or 3 over 4. Oke. Udah deh. Taruh ada 2 ya. 3 and 3 over 4. Y-nya berapa? Lu masukin ke sini lagi. Ya. So, Y-nya yang pertama X-nya 3, yang kedua X-nya 3 over 4. Y-nya berapa? Y-nya berapa? Belum double derivative lagi. Tapi kita udah punya slot, udah punya table, udah enak sih guys. Udah kayak ada tempatnya gitu. Nggak suka kalkulator sih. Lebih suka pakai Excel. Mau coba nggak? Pakai cheat Excel dulu ya. Coba lihat ya. Pakai Excel jauh lebih helpful. Lebih enak karena you nggak selalu, you di rumah juga nggak punya kalkulator digital yang kayak gini kan, yang kayak apa sih modulnya gitu. Nah, kita bikinnya di Excel. Jadi apa sih? 2x y equals ya. Y. Ini kan x dulu nih. Nah, wih, maksudnya. Aduh. Tantan. Ini x. Terus y. Terus 2x dulu ya. 2x. Terus x minus 3. Terus kurung x minus 3. Lebih suka gini. Gak tau deh. Kayak udah PW aja gitu. Terus ini plus 1. Right? Ini ya. List down satu-satu buildingnya. Oke. X-nya tadi kan 3 sama 3 over 4. Right? Kok 3 March? 0.75 aja deh. Kok Januari? What the heck? Udah ya. 3 over 4. Udah gini. 2x berarti ini kan kali 2. Ya. Ini juga sama kali 2. Terus x minus 3 kan berarti ini kurang 3. Ya nggak sih? Ini kurang 3. Terus di cube ya. Ini cube. Terus ini juga di cube. Terus ini plus 1 ya. Jadi hasil y-nya berapa? Y-nya adalah 2x ini dikali x minus 3 cube ini ya kan, terus plus 1 plus 1. Udah. 1 and negative 16.1 gitu aja ya. 1 sama negative 16. Jadi ini 1 negative 16.1. Right? Terus nature-nya the second derivative-nya gimana?
second derivative, you lihat yang ini lagi, guys. Nih. Oke. Jadi square y over dx. Nah, you harus cari lagi u-nya berapa, v-nya berapa. Ya. Nah, ini kan multiplication rule lagi, guys, u sama v. Berarti u-nya x minus 3 square, v-nya 8x minus 6. Lebih capek, ya kan? Oke. Berarti u action-nya pakai chain rule 2x minus 3 power 1 times 1. V action-nya jadi 8 gitu. Berarti the second derivative jadinya u action v plus u v action, ya. Masukin ke sini, ya. Berarti 2x minus 3 times 8x minus 6 ditambah sama kebalikannya dia. 8x minus 3 square, ya. Masukin lagi 2, ini 8x square. Aduh, panjang nih. Minus 6x minus 24x, ya kan? Plus 18. Oke, tapi kayaknya nggak usah nih. Nggak usah lu capek-capek begitu, guys. Kenapa? We want to find the value only, ya. So, where x equals 3, di square y over dx-nya, dx square-nya, jadi tinggal masukin 3. Masukin aja ya. Nah, pakai calculator. Wait ya, bentar. Bentar ya, masukin dulu. Boleh tolong nggak satu orang bantuin? Kalau x-nya 3, dia berapa? Kalau x-nya 3 over 4, dia y-nya berapa? Boleh ya, tolong hitungin. Bentar ya, give me a moment. Oke, tadi Anto udah jawabin, bantuin. Untuk dapat second derivative-nya, yang untuk 3 jawabnya 0, yang untuk 3 over 4 jawabnya minimum. Tapi gue nggak yakin gitu kan. Kita selalu doubting the equation or our answer. We have to prove with calculator. Ya, ini GeoGebra aja. 2x ya 3,0 dia minimum. Bukan. Inflection-nya di mana ya? Negative 0.6. Wait ya, bentar. 2x minus 3. Oh, plus 1-nya salah di situ. Sih. Benar-benar ya ini ya. Ini yang bawah sifatnya minimum. Lu lihat ya. Yang ini minimum, yang ini inflection-nya. Inflection-nya di about 3,1 sih. 3,1 dia nggak kelihatan ya. Oke. Tuh 3,1 ya. Agak susah lihat lah. Ini mulai naik lagi, inflection dia. Nggak turun, nggak naik. Tapi dia nggak turun, tapi dia naik dan naik lagi. Oke, itu aja caranya ya, gampang sih. Proving-nya nggak usah kita bikin. Lanjut lagi kita ke soal ke-8. Ini dia terakhir. Yuk, kita cek ya. Find the minimum gradient of the curve. Okay. Y equals 5x cubed minus 24x squared plus 7x minus 5 and the value of x when the minimum gradient occurs. Oke. Y-nya berapa dulu? Y-nya berarti kan 5x cubed minus 24x squared plus 7x minus 5. Kita cari minimum gradient. Hati-hati loh, ini bukan minimum value-nya, bukan stationary, tapi minimum gradient. Berarti di y over dx ini baru kita cari equation of gradient-nya dulu. Ya, gradient-nya. Berarti taruh dulu, berarti 15x squared as usual ya, minus 48x, kita main cepet aja, plus 7. Nah, kalau minimum gradient,
kita harus maksa waktu dia d square y over dx square-nya 0. Inflection jadinya. So minimum gradient is inflection equals to 0. Sorry, minimum gradient is where it is an inflection point. Okay, that's the minimum gradient. Masukin lah, berarti ini 30x minus 48. Ya, berarti 48 langsung aja ya, equals 30x. Oke. Terus x-nya equals 48 over 30 ya. Atau kita gampangin, udah dapat nih value of x when the minimum gradient occurs. Berapa tuh? Oh man, bagi 6, 8/5. Ya, that's it. And then find the minimum gradient, masukin ke sini, dapat gradientnya gitu ya. Kan gradient itu selalu, ini kayak konseptual banget. 8 over 5 square minus 48, 8 over 5 plus 7. Ya, dapat ya jawabannya. Gitu. Oke. Sir, Yes. itu kenapa nggak langsung fishbone aja, Sir? Langsung apa, sorry? Di dy dx, kenapa nggak fishbone? Fishbone. Wait. Atau apa quadratic formula? Enggak, karena dia mau minimumnya gradientnya, bukan minimum point-nya. Nah, kalau you lihat di sini ya, contoh ya. Kan y ini. Ya kan? Y bla bla bla. Berarti first gradient ini kan? Ya nggak? Tinggal 6x square minus 18x plus 5. Terus, dia mau minimum gradient. Berarti dia kalau minimum value kan gradientnya 0. Kalau minimum gradient berarti derivatifnya 0 lagi, derivatifnya gradient. Gitu. Ya. Tuh. Jadi ini, the derivative of the gradient harus 0 lagi. Dia pakai z sih, jadi bingung. Kalau saya sih, second derivative-nya aja langsung 0. Nih, lu lihat ya. Z itu apa? First derivative kan? Terus to find the minimum gradient nih rumusnya nih. To find the value of x when z has a stationary point, to find the value of x when dz over ini langsung derivative, second derivative. Ya nggak sih? Lebih enak dilihat kan? Udah. Ya. Dapat kan? Gitu. Udah tadi 12x minus 18 equals to 0. Selesai 1.5. Gitu ya. Lanjut aja, kita coba lagi ya. Jadi nggak usah pakai itu, Kevin, nggak usah dibuang, di expand. Kenapa? Kita nggak nyari poinnya kok, kita cuma nyari gradient. Nah, exercise-nya udah ada, ya udah bisa nyicil dulu untuk yang homework-nya. Udah bisa bikin yang ini. Ya. Kalau merasa kebanyakan, yuk bikin 5 aja deh. Kayak ini kebanyakan ya. Kayak ngulang-ulang terus, sama caranya gitu terus. Nah, ini 1, 2, 3, ya udah. Copy lagi ya, di revise. Okay, that's all. I will stop the recording.